TV is now on Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Luntha TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815 055 or 0996 892 965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. It's a Thursday, 8th May 2025, and good morning and welcome to another edition of Press Review. Today we're with me, Robert Edward, and my colleague, Helbert Katanda. Good morning, Antondo. Good morning. I think we should declare here that Antondo is Nation newspaper. All right, the Nation newspaper on the front page, there are two stories. One of the story being poverty levels steady. And of course, that's the headline of an exclusive story, and it says, part of it rather, is appearing on the... it appears on the second page, and it says Malawians are still trapped in extreme poverty. Data in the latest United Nations Human Development Report shows that nearly half of Malawians remain trapped in multi-dimensional poverty, while the country's human development progress is among the slowest in the world. Released on May 6, 2025, entitled A Matter of Choice, People and Possibilities in the Age of Artificial Intelligence, the report ranks Malawi 172 out of 193 countries on the Human Development Index, with a score of 0.517, which falls within the low human development category. Zikurero ndithu kuti dziko lathu la Malawi akuti ndi dziko limodzi mwa mayiko amene kutukuka kukhala kwa pang'ono kuyenda kwake akuti ate snail space mwankhono. Ndipo akunena zoti ifeyo ndi mayiko amene tachitidwa rate ngati dziko limodzi mwa mayiko amene ngovutikitsitsa pa dziko la pasi. Kunena kwake akutero kuti we are on 172 out of 193 countries. Okay, so when people are commenting on this, they always say the other countries. There are countries that are in war. Yeah. Or they have faced war. Okay. The issue here is, I think, as a country, we are not supposed to be. We are not supposed to be like that. Yeah. Okay. Because in this country is very peaceful. Yeah. Tima kugirana majekete kukangana inde koma sizinafike ndipo sizingafike pa nkhondo. Sirimachita nkhondo. Sirichita nkhondo. So chiyembekezo ndi chakuti ngati dziko silimachita nkhondo ndoti limayenera kuti lidzipereka mphamvu zake ku chitukuko cha dziko. So sitikutukuka ndifovutika. Komanso ndifovutika kwambiri. Suti ndifongovutika. Sikuti ndongovutika chabe koma kuvutikitsitsa kwambiri. So ndi chinthu choti chimamvetsa chisoni kwambiri. Chimamvetsa chisoni.
I don't know kuti the leaders akamamva izizi. I don't know what it means to them. Amamva bwanji. You see, there is an aspect of human development, okay? Kutukuka kwa muntu, all right? Yesterday, ndinachita kumai, ndinapita ndinapita kumano utata, koma ndinakafika kobe, I just got interested ku BICC kumene amapanga launch galimoto yori si gwisa ntchito mafuta emangogwisa ntchito magetsi amachaja and panali makosana pamenepo timakambirana kumayiona galimoto ija ndi an officer from Sky Energy was explaining how the car works ndi zina zotero and then after that the guy wa Sky Energy left us. So we were about 4 or 5 of us. I mean, timagambirana pamene popo kuti look, if you check in drama kapena mtengo wa galimoto kumanso mtengo wa zinthu kumalawi kuno, you know, government will be saying kumalawi kunoko things are cheaper. There are some things which are cheaper, okay, compared to other countries. You know, mumati zinthu zikudula kuma mutati mopita dziko lakuti zinthu zodula kwambiri kuposa kuno, so on and so forth. And then someone said, look, it's not really about the price. It's about the capacity of the citizens to achieve the price. Okay? So, kudula kusura maranthozori kudula kusura. Sekuti nzodula kwa wina aliyense. Nzodula kwa kufananiza ndi dziko lina. Komano according to benefit mapezera. According to benefit mapezera. Amalawi ambiri amakhala zoti alibe kuthekera kopeza ndalama zoti zikhozofikira mtengo wa chinthu chofunikiracho. Okay, so chinthu cho tikachitenga kufananiza ndi moyiko ena amene anthu akumene koko ali ndi kuthekera kuti akhozofikira mtengo menewo. So that I always take that as an unfair analysis. It's unfair analysis to be saying mafuta Malawi munomo ndiwo cheaper kuyerekeza ndiku Zambia. Okay, when you have said that, have you also ever tried to say kapesede kandrama kanthu ku Malawi ndikofanana nanda ku Zambia? Because if that it has to go hand in hand. If it cannot go hand in hand, ndekuti makazo kuti somebody is just trying to use that and make his or her incompetence to look like he's being competent or he's trying to provide development in this country. A lot of failure by leaders, a lot of failure by the government, the leaders in government actually. My policies are, whether they look nice, but implementation is 0%, you know, things like that. It's what makes the country to be where it is now. So, ngati dziko, ndoti ngati dziko ndifosauka, apo bora kutero. Komanso, anthu, human, you know, people, nosopauka. No vutikaso. Okay. It's not only dziko. It's not only dziko. Okay. Apart from dziko khala losauka komanso anthu. Anthu so no vutika, no sauka. So it's a very pathetic situation. And tikabati tukukhala pano kumata taona anisakuti taona anisakuti ndabakayo. I always say with developments in this country ineyo ndimati ndikamawerenga if we leave out the administration ya late Dr. Hastings Kamsubanda, from there when I started counting, you know, as a person, because entire Dr. Hastings Kamsubanda, I should say good, I think in Naiwangono kwambiri adayambaso mwana kulamula ndisana baba so the things that I see that is from nthawi ya Bagiri Munuzi imene ineyayos mothozi ndikirako to nthawi ya Bingu to nthawi ya Dr. Joyce Banda, Peter Mutharika and President Dr. Lazarus Chakwera, the incumbent. If I count development, real development that you really show this is development, Sizima wanna rent in this country. Because remember wearing parliament ija, Bingo National Stadium, Masti, Chani, when I sit down, man. Kwambiri timajira renovate zopezeka vogale. Yeah, so you can see good even that part of infrastructure development.
tikutsalira okay. Kutsalira, if we compare now with other countries, I mean, in the same period of time, they have achieved a lot, very far. All right. So we have the Tanzania, Chani, things like that. So tibakhala ndithu tili ma excuse kuboma kumakati ma excuse tinataki tosamveka toduka mutu kungolankhula kuti iwo amakhala zoti pamene popo achaya kuti they have defended the government or whatever. Koma I'm telling you, amari kuchaya kugwetsa. Hey, I'm telling you people, anthu akumalawi kuloko amakhala kuti ndanthu anzeru. Pena pakeso pachati nkakamba kunkuno ino ndine pa program imwe kuti even nkhani yovotayo. It's not kuti anthu amakhala zoti chiganizo sadapange. Amakhala anapanga kale. Pali anapanga chiganizo da. Aliyense akudziwa kuti okay now come September 17 ndikavotera kuti. Kaya mutani. Anakhala chiganizo anapanga kale. That's how difficult a Malawian is. Yeah. So anthu amene sanapange chiganizo ndaja sadakalembetse aja. Amene sanakalembetse sanapange. Yeah, I think that's the best description. So it's bad. Poverty stings a lot. And it's bad. All right. You can get another story before we go to the Daily Times. All right. Still on the front page of the Nation newspaper, there is another interesting piece, and it says faults take 84.3 megawatts of grid. 4.3 billion Malawi kwacha needed to fix. And of course, partly the story says it has emerged that 84.3 megawatts is off the national electricity grid due to faults on machines at the 3 hydropower stations, with cost estimated at $2.5 million, which is 4.3 billion Malawi kwacha, to secure spare parts. Electricity Supply Corporation of Malawi Chief Operations Officer Maxwell Mulimakwenda, I don't know if they pronounce it that way, and Parliamentary Committee on Natural Resources and Climate Change Chairperson Werani Chilenga reviewed this in separate interviews. Akutero kuti kuzimazima kwa magetsi kumene kuchitika mmakukamo akuti we shouldn't be surprised. Koma nkhani yake njakuti akuti 84.3 megawatts imene ndi mphamvu ya magetsi akuti ndi imene ikuoneka ngati kuti ikusowekera kwanza tukophika magetsiko. Now this kuti zikonzedwe pakufunika ndrama yokwanira 4.3 billion Malawi kwacha, which is $2.5 million. Kuti zonse zikhale mchimake ndithu kuti magetsi mwina asiye kuzimazima, koma kupanda ndrama imeneyo ndekuti tigonabe mu mdima. Kodiro risko mara kazora ibasare ni video. Ora kazora lolo zigari ziko tangogwiza na 10 billion. We will still have these things. Okay? They will come back and request for another money. You see what I was saying about incompetence. Okay? Somebody failing to do his or her job. Now, instead of wasting time or using the time, okay, to zero in, working extraordinary to find the solutions. You see what what the body, you see what, you know what they do? They invest a lot of time, intelligence and resources to find the explanation. Yeah. Okay? Instead of because you know by the end of the day, magetsi provide. Okay? In all that explanation, what by the end of the day, sisi kupindwa kena kaliwose. Nani ndi zokambilana ndi munthu wina wake. Amajomba kuntchito. Koma every day akajomba kuntchito. Amakhala ndi chifukwa. Ine amadziwa kufotokoza. You understand? Then the mafosa kuti, do you know that your nice story, your nice stories, your nice explanations
does not cure the fact that kuchiro kusudapita. Sunapita, yeah. Whether you explain kuti chani koma kuchiro sudatani sunapita. So lero wajomba ungodusa siku limodzi siku linaso kujomba so inaso kale wadamwalira ndi ndani mawa but by the end of the day abwana kuchiro mukumatani mukumajomba sikuti chifukwa chonena zoti unapereka explanation yomveka bwino they will say ana abwera yeah unajomba you haven't gone there so it's the same thing in there our Eskom. This is a utility company. For God's sake, please. It's a utility company. What do I mean? Amatolera makobida wawa. Kuchokera kwa Malawi. Malawi amena kumageza kumunika amabilipira makobidi. Pandepa no kuti ende magetsi osaulere. Kuti munthu kale ndi magetsi pa nyumba pako. Omalipira. Ife kuti tipezeke panopa pakanema yes. Ndekuti wina akakuonera kwawo olo akuonera pa phone ipo anachaja kuisa ntchito magetsi and magetsi amene usikuti ndaulere amalipira so this level of incompetence, okay, that is shown by failure to find solutions to the blackouts, okay, but rather finding explanations to the blackout. That is the level of incompetence. Because by the end of the day, I think as a user wa magets, ndimafuneka kuti ndingozo that when magets iwa ababweza kumatima ndipo ndimafunika makobi kuti ndeta bagaza kuti ndivoye magets sakutima pamene kuti zimvana but you tell me a lot of things, people have been giving examples kuti inu ngadufuna kuimbira nino sindifunika ndoti adzindifurukuzera aku Airtel kuti ase ukaithabwanya phone yako ija chije ndichimakagunda kutawa ija imakapeleka kwa kuti kena do I really have that time to understand all that? What I just want is I should make a phone call, I should talk to you. Period. Bas. If I am failing to do that, I will point fingers at Airtel and TNM. You are failing because you are the service providers. You don't need to expect. That's why the laws of this country are not kukurubirirani. Amakra are not kukurubirirani kuti amala amafunika azimpanga communication. So takukurubirirani nuyo at TNM the Airtel kapena makapani kuti we should be providing these services. Okay? And for Makra to trust you, it means mwana waonesa kuti muli ndi expertise kuliyakanganya kumene ko kumadolora matters mene zozo. So Eskom also is the same thing. Why now are you coming to us? You should just come out clear. Could you I think it's a teaching into the teachima. Magets, and do you know that even this Magets thing has got even a political impact? As I know Rambo Mamuru anali busy to Marankuran, my WhatsApp my political rallies. Mukuona chirikuko Dr. Lazarus yakwe magetsi vano anasiya kutima tima amaruzo kuzima kwa magetsi adi ndinkhani yaka you have heard that Malawians have heard that so even antandalema kukhulupirira nikupya aboma ilili even the other governments if you do that they even score a political mileage. Look at how you are failing them, even the politicians. Okay, so it's to me that explanation is neither here nor there, my dear. As I've already said, even if you give them, Arafunika 5 is it? I would 4.3 billion one. Already tenda abaseni 7 billion. Okay, jabu ngati amala ngati tsutsi tenda abaseni. Tisabase 4 jabuti. Basavute tenda abaseni. Tenda ngwapatsa. Awerani chilenga ndanzanu. Another thing is the reason why Eskom inapita kwa yo is because I want my MP they can discuss ku parliament. Don't have ikakwana. Put abapatsa Eskom so on and so forth. So please do that. Let Eskom have that man. And then they should prove us wrong. Vuro linalindala palingani ziwira baba anthu tikuona ngati vuro sikuti ndalama kwenikweni komano vuro ndi anthuwo wakwira ntchito akulephera incompetence. Now there is only one way. There is only one way. Let's give them the money.
If indeed the problem is the money, the problem will be fixed. Koma ngati vuto ndi anthu timvaso kufunidwa ndalama zina kapena another explanation. So let's give them. Chifukwa because Eskom will ndalama yoikali nayo. I think kwambiri ifeyo ngatatola nkhani we show them kuti ifeyo ndi ma advocate as into zina zake because I don't think ukanakhala zonena zokuti this blackouts are not there. I don't think kuti the Nation newspaper would have gone to Eskom kukapanga interview. Or even writing that story. Chikhala zokuti Eskom anapita kukumana nda natural resources committee kukambirana izo kumamagesa sakutima I think kati yoyo ikanakhala yokoma kwambiri chifukwa ndote bweza anthu Eskom magesi sakutima kufunika kuti mulibe ndrama chonje kufunika kuti mulibe ndrama anthu inunu mufunika ndrama koma apapa kufunika kwa ndrama kwake nkwa mayo nde ndrama so please aboma kapena the responsible MDAs apase na Eskom makobidi tione tijeno echabwino park dates Mutharika September 4 top agenda. We are ready for meeting DPP. Kwasi Religious Board Public Affairs Committee PAC is today expected to meet former President Peter Mutharika, who is also opposition Democratic Progressive Party DPP torchbearer in the September 16, 2025 election. PAC Executive Director Robert Pidi confirmed the development yesterday. Pidi said the meeting was a routine occurrence as the country approaches general elections. Akutero kuti apagi akumana nda Mutharika. DPP and Mutharika spokesperson Shadrack Namalomba corroborated the development, saying they were ready for the meeting. Namalomba said the meeting would take place at Mutharika's Page House in Mangoji district. The spokesperson said the meeting had been scheduled for 2 p.m. That's very important. Agakumane na Afrika jana wabada kumana ndia president. So muda lemba rudzibaluwa muda kumana ndia president. Mali pa chikalata that is good. Abaso kwa Mutharika kumukapitaso. Chikalataso. Mukalimbeso. Mukati uze zimene mwauza Mutharikawo. So for ku DPP kuso kuliso what mali chana. Kulindere so. Ku DPP kulindere. Ndele mazo ndele si zamwalo oenda zicho ureso kabira malizina specifically za DPP ati mwalo oenda suya ngandele chimakhala samu ndi zinthu nditu anthu timakonzoti za green zimakhala green most of the times koma makaso ndele zina zoti the pigment is not green zimakondokhala nditu bamiyala imene ili madzi mwala uli madzi kapena pafupi ndi madzi umahanga nditu ndele so ziliponso ndele kumeneko ku DPP specifically on the issue of my primary elections. And same things zikuchitika so ku MCP kuti biso zikuchitika aramakana anthu awo mabondera ndi zina zotero koma anthu akuti munthu uja akaluza asabimeso independent ndi zina zotero. So those are some of the things that PAC please tell this president of DPP Peter Mutharika to look into. We can't these people are calling themselves government in the waiting. We cannot be hearing these things. There is democracy. And I'm glad with DPP there is democratic. We don't want to start calling DPP by its name here. Because DPP is supposed to be the Democratic Progressive Party. But whatever DPP has been doing so far has been an democratic retrogressive party. So we don't want to go on that route. So please, Apagi will be waiting from you. Add my ships 800,000 cotton to Switzerland. I think that is a great story. Koma itamangire ku business. Agudi Malawi cushioned on tax incentives, while the Special Economic Zones Act provides for a host of incentives aimed at enticing investors. Experts say this is not silver bullet to Malawi's industrialization. The International
Institute of Sustainable Development is an international think tank that focuses on development, says governance incentives alone are not enough to woo foreign direct investment. Chabu, no? When I did a bit of business, nation. All right. In the Nation newspaper, my business stories yone alivo. Kumano tingotenga imodzi mene kuoneka kuti ndiofunika kwambiri maize prices drop temporarily. That's according to Reserve Bank of Malawi. And partly the story says the Reserve Bank of Malawi has described the 25% drop in maize prices in March as temporary, stating that serious interventions are needed to lower the prices going forward. In its market intelligence report, the central bank said maize retail prices averaging 1,292 Malawi kwacha per kilogram or 64,600 kwacha per 50 kg bag by the end of March was a significant retreat from the record highs reached in early March at 1,743 per kg or 87,150 Malawi kwacha per 50 kg bag. Akureva kuti chimanga kuchoka mwezi wa March kufika pano chikuoneka kuti chakhanga tichatsikira kwa mtengo pamsika. Komano iyo ndi report imene amachita RBM akati ayenda ndi 2 months kukafufuza m'misika. Choyamba ndimafuna ndifunse kuti mufunsa kwa mitengo ya chimanga kwanuko. I'm even surprised. I'm even surprised that calling this intelligence. What. Okay. Yes, the report really. I think this is been a Malawi kudutsamo. I think this report. Okay, to me, this report, I think it can be not of use. Intelligence report igone kuti chimanga chigutseka ntengo. Is that even an intelligence? Is it not obvious? Ikudabwanazo kuti Is it not obvious that people are harvesting chimanga? Ndipo miezi yake chimanga chimatsika ndithu. In fact, on the contrary, Reserve Bank, can you go on the ground and find out whether mitengo imene inayikidwa ndi boma kuti anthu alimazigulisa chimanga akutsatira ikutsatidwa kapena because what we have found is anthu akugulisa chimanga 600 kwacha per kg, 700 kwacha per kg. Okay, that is much lower than the 1,050 kwacha per kg imene boma inayika ngati farm gate prices. Okay, alimi akulira akudandaula akuti ndalama asiti kuzipeza imene timaganizira. Tinagula fertilizer modula. Fertilizer 100 chakugulisa 1000. Koma tikagulisa tumbali modzi. Ndalama imene tikupanga ndi ndalama yochepa kwambiri. In fact, less than 50,000. Okay, so ngani imene ili ndi njere timene uno. Njuji imene ikuluma ndi so nonso mukanena mamwene. Kuna menewa muri ndachani reserve bank and they are calling it an intelligence report. How intelligent is it? Akuti ndi report limene in fact kuti report limene lulu akamara kutusira ndani. Because if it's about farmers kumalawi kunoko gogo ndikufuna kuyankhulitsana pambali. I don't think mulimi amene panopa amayembekezera kuti akapita kumsika akagulisa chimanga chake pa mtengo wa 1,050 kwacha pa kg ndiye wapita wakampeza venda amuzere yase 8 rands kapena 7 rands kapena 600 etu. I don't think kuti amene ujaya akamva zoti chimanga chikutsika and okay, maybe it's intelligent because they went maybe undercover. Maybe they were not revealing themselves. Yeah. But that's what they normally do. In fact, that was good for you because I did been kuti munapita mene ngomaga house and not the Reserve Bank. I think anthu akanaka kutabakisa. Nota mukufusa zimene zimomoti muzifusa kuti wadi ndichifukwa cha anthu mavenda kuti gula ntengo cheap. Kodi mwai kuno kodi chidadiloza njani. Zimativuta pati because this is a mispressed
intervention. Akudziwa boma kuti chimanga sichigulitsidwa mmene chikuyenera kugulidwira pamsika ndipo akudziwa kuti anthu they don't even care about the farm gate prices that the Ministry of Agriculture releases and they know the reason why. They know the reason why. The reason is the government doesn't enforce. Yeah, so whenever they feel like chigulise chimanga modula kuti chimala Bureau of Standards chiliko chili pamenepo du kuli ndani opanga enforce ali du already akhoza kungochoka mu office mwaomo driving a vehicle from where they are and just go any direction or from where they are some few kilometers. They will find chimanga chikugulisira choncho and they can even go kukalanda maskelo. I say ukugulisa chimanga mtengo ubwanji. Okay, Reserve Bank of Malawi, if you want to call it intelligent, please let me give you a tip. Go pamalo pamene akugulisa chimanga akumalemba pa board kati akumalemba tikugula chimanga 1051 koma mulimi akapitisa chimanga chapo muzatase zitangolemba atutabo. You know, the problem is anthu amene amakagula ndiwowa. Mwaona? Ndiwowa kale. You see? Sikuti ndiwowa wokha koma alipo kagulu. Anthu ena onena zoti they are above them. No, they know kuti okay, even if we go there nukafusa munthu kuti akulu chimanga mugulitsa bwanji mtengo uwu adziwa zoti palibe chomwe chitachitike. You see? Iwo andi customer wankulu. Akugulitsawo ndiwowa. So you know, ndi mmene zimakhalira ku Malawi. So chabwino kwina kuwachitika mwa ifa nthawi yathu. Open sleeve, that's the back page of the Daily Times, and I don't know what's the back page of the Nation. It says farm winds up probe to release alleged sexual harassment findings this week. Human Rights Body launches own investigation, and of course I think those are the sub-headlines of the story which is appearing on the back page of the Nation newspaper. All right, you can get this and more, including international stories and the international story on the sports scene. Well, I'm very sorry. I'm very Mutimes sana lembe muzase. Yeah, Mutimes sana lembe. Of course, Mutimes alibaza Barcelona. Of course, alibumu alibaza Barcelona. They know it's not news. Because at times, I'm going to ntendere. Masabura aseto masirabaji. Munali ndine Robert Edward Dizangayo. Robert Kata. Kupitiriza kwa program osatira pano pa Luntha television.